Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mantra ki, Ananta Kali Vaishnava Vrinda ki, Gaur Premanandi. Hare Krishna. So, if there are any guests who come to the spiritual platform, we want everyone to experience the happiness of spiritual life. That's why the Hare Krishnas go about the world, teaching people about Krishna. И поэтому Хари Кришна, они ходят по всему миру и учат людей о Кришне. We don't have anything to gain from it all. Мы не получаем от этого совершенно никакой выгоды. But we just want all of you people to become fully happy. Мы просто хотим, чтобы все люди стали полностью счастливыми. All of your endeavors for material happiness have failed. Поскольку все ваши материальные старания достичь счастья, они провалились. Because material happiness is always mixed with tons and tons of distress. Потому что материальное счастье, оно всегда смешано с тоннами и тоннами несчастья. You may go on to the end of your life maintaining a little happiness. Вы можете даже до конца своей жизни сохранять какое-то счастье. But quickly death comes. Но вскоре придет смерть. Knocks on your door. Постучится в вашу дверь. Hello, мой господин. It is time to go. Пришло время уходить. Get out. Вылази. Get out of your body. Вылази из своего тела. And then all of your endeavors for happiness finished. Все ваши старания достичь счастья. Oh, what about my beautiful apartment? О, а что же насчет моей квартиры прекрасной? What about my car? А машина? What about my А job? моя работа? So many plans I had that have not become fulfilled У yet. меня было так много планов, которых я еще не выполнил. What am I going to do? Что же я буду делать? Get out. Вылази. Out immediately. Сейчас же. I knew a man in India one time. Я однажды человека в Индии встретил. Oh, this man was so rich. Этот человек, он был такой богатый. And he had so many plans for making more money. И у него так было много планов, чтобы заработать еще денег. And then he got sick. Но он заболел. So the doctor came. Пришел доктор. And the doctor said, you have a disease, you're going to die within 3 months. И сказал, у вас такая болезнь, от которой вы умрете в течение 3 месяца. Что? Я умру. Me? Я? Why me? Почему я? What did I do wrong? Что я сделал не так? Why do I have to die? Почему я должен умирать? Look, Послушайте, I'm a rich guy. я богатый человек. I'll give you $10,000. Я вам дам 10 тысяч Give долларов. me 3 years to live. Give me 3 years to live. Дайте мне только 3 года пожить. I'll pay you $10,000 Я заплачу вам 10 тысяч долларов, if you give me 3 years. если вы дадите мне 3 года. Craziness.
Сумасшествие. So we don't want all of your designs for happiness to finish like that. И вот так все наши желания достичь счастья кончаются. But we want you to become eternally happy. Но мы хотим стать вечно счастливыми. We don't want all of your relationships. Мы не хотим, чтобы все наши взаимоотношения закончились вот таким образом. It's like relationships in this world are like that. Но взаимоотношения в этом мире, они таковы. You can love a lady or you can love a man up to the end of life. Вы можете любить женщину или мужчину до конца своей But then they жизни, have to go. но затем пора бы уходить. Everything's spoiled. И все портится. I read a newspaper article in America. Я в газете читал в одной американской. It talks about this idea of karma. И там говорится о карме. Karma means that by what we've done in a previous life, we get the reaction. Карма означает, что в зависимости от того, что мы делали в прошлой жизни, в этой жизни мы получаем реакцию. So it was a story from New York. Итак, там была история из Нью-Йорка. One lady, Одна женщина, she lived in the 110th floor of a skyscraper. жила на 110-м этаже небоскреба. She lived in the penthouse up on top. И там в пентхаусе она жила на She was крыше. very rich. Она была очень богатой. And then one day, И однажды somebody rang her doorbell. кто-то позвонил в ее колокольчик. Дверной. She went, she answered her door. Она подошла к двери. And her boyfriend was there. Her boyfriend. А, ее друг там был. And her boyfriend walked in. Он зашел внутрь Said, "Darling, и сказал: дорогая, it's finished. все кончено. It was a nice relationship, Это было очень хорошее взаимоотношение, but I don't want to see your face anymore. но я больше не хочу видеть твою рожу. And it's all over. Все кончено. Don't call me. Не звони мне. I'll call you. Я позвоню тебе. It's all over, you understand? Все кончено, ты поняла? Fini, no more." Финит. Больше ничего не So будет. then he just turned around and he slammed the door. И он ушел и захлопнул And дверь. she went, Она закричала: "It's all over. все кончено. I gave my life to that man. Я дала свою жизнь этому человеку. I gave him everything. Я дала ему все. I gave him my love, Любовь. and he's just rubbing my face in the dirt." А он просто меня лицом в грязь окунул. She said, "Wow, what to do? What to do?" Что же делать, начала думать She said, она. "In a circumstance like this, there's only one thing to do. И она сказала: в таких обстоятельствах есть только одна вещь, которую можешь сделать. I'll kill myself." Я убью себя. So then what she did is she went to the window of her apartment building. И что же она сделала? Она пошла к окну. This is a true story. Это на самом деле настоящая история. And she opened the windows of her apartment building. Открыла окна своей And she квартиры. stepped up in the window. Встала на подоконник. 110 floors above the street. 110 этажей And she said, над землей. and she just looked. Она посмотрела. And these people that jump off buildings, Там люди часто из окон прыгают. generally they never want to. Обычно They don't want to. они не хотят. But they get up there and they look. Но они прыгают туда. And they faint. А они заходят на подоконник, поднимаются и просто в обморок падают. And then they say, "Wee!" So she got up and she looked down and she went, Она залезла на подоконник, посмотрела "Боже мой." And she fainted. и упала в обморок. And just, she started falling 110 stories. И начала падать со 110-этажного дома. And then she had just about come to the ground. И уже почти когда она достигла земли, And by that time, her boyfriend's elevator had reached the ground floor of the building. к этому времени лифт, на котором ехал ее парень, как раз к низу And he поехал. walked out of the front door of the building. Он выходил из передней двери, And she landed right on top of him. и она на него свалилась. And he was dead, finished. И он погиб. And she got up and walked away, not a scratch on her body. She didn't have a scratch on her А у body. нее даже ни царапины на теле не было. So this is called karma. Это называется кармой. Who can understand what's going to happen to us on the basis of our past activities? Это то, что происходит с нами в зависимости от наших But прошлых. we can be sure very quickly, despite all of our plans and all of our designs, life will be finished. И будьте уверены, что вне зависимости от всех наших планов и желаний, очень скоро эта жизнь закончится. So
We shouldn't make a plan. Поэтому мы не должны делать планов. To try to increase our happiness in this world. Пытаться увеличить наше счастье в этом мире. Because we'll be finished. Поскольку оно закончится. See, but rather what we should do И то, что мы должны is делать, try to make an ultimate solution to the problems of life. решить конечно все проблемы жизни. Make an ultimate solution to birth and death. Сделать конечное решение проблемы рождения и смерти. By becoming Krishna conscious. Став сознающими Кришну. Thank you very much. Большое вам If you спасибо. chant Hare Krishna, you can become Krishna conscious. Давайте Харе Кришне, вы станете сознающими. Associate with these nice devotees down here in Balkhash. Общайтесь вот с этими прекрасными преданными из Балхаша. Come over and visit our nice little Hare Krishna center. И приходите в их прекрасный центр Харе Кришны. Every morning of the year we have a nice philosophical discussion. Every morning. Каждое утро они проводят обсуждения на философские темы. We have this chanting. Воспевают. We can teach you how to do a more, this is like public type meditation, group meditation. Это на самом деле подобно групповой медитации. And we also meditate on these beads. А мы также медитируем вот на таких четках. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's 108 beads on the string. Вот здесь 108 бус на этих четках. And this is called japa meditation. Это называется джапа медитация. And we go all the way around 108 И times. мы вот так по всем проходим бусом 108 раз. And that's called one round. Это называется один круг. And then we do that 16 times. И делаем мы это 16 раз. You go, wow, that must take a long time. О, вы скажете, это, наверное, много времени занимает. But it takes about 2 hours every morning. Это где-то 2 часа по утрам. It's like the Hare Krishna devotees, instead of like sleeping all morning, На самом деле, преданные Харе Кришны, они спят все утро. they get up every morning about 3:30 or 4. Они встают где-то около 3:30 или And then we 4. all sing together at 4:30. Потом мы все вместе поем 3:30. Then about 5 o'clock, the devotees, they all sit down with their beads. И где-то в 5 мы садимся с четками. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare. And this meditation, it just focuses your mind with God. Эта медитация, она просто фокусирует ваш ум на Боге. Then later in the day, if you go to work, А позднее, когда вы идете на работу, and your boss screams at you, а ваш босс орет на вас, you just go, Hare Krishna. а вы просто говорите Харе Кришна. You see, or if something horrible happens, Hare Krishna. Или что-нибудь ужасное произойдет, вы просто You говорите become Харе Кришна. transcendental to all the happiness and distress of this world. Вы становитесь трансцендентны ко всему этому счастью и несчастью в материальном мире. So come down to the Hare Krishna temple. Поэтому приходите в наш храм Харе Кришна. Learn, chant Hare Krishna. Учитесь воспевать Харе Кришна. And learn more about the philosophy of Krishna consciousness. Изучайте философию сознания Кришны. Learn how to become a vegetarian and a good vegetarian cook. Учитесь, как стать вегетарианцем или хорошим поваром-вегетарианцем. Now sometimes people say, ooh, vegetarian. Говорят, If вегетарианец. I become vegetarian, I'll become so skinny Если я стану вегетарианцем, такой худой стану. and weak. И слабенький. But can you show me any skinny and weak people on the stage here? Здесь есть кто-нибудь худой такой? I mean, there's Edik over there. He's sort of skinny. Ну вот Эдик, например, он худой, конечно. But, I mean, I've been a vegetarian for 27 years now. Ну вот я уже 27 лет вегетарианец. I'm healthy and happy. Я здоров и счастлив. You have Gopi Chandra here, he's no skinny boy. И Гопи Чандра, он совсем не худой. You have Ramachandra here, look how nice this boy looks, so healthy and happy. Рамачандра, смотрите, как он здоровый. And you have Subal down here in the front, you have Gopal down here in the front row. Ну вот Гопал сидит в первом ряду тоже. So everyone should learn how to become a И vegetarian. поэтому попытайтесь стать вегетарианцем, научитесь. Quit killing your brothers and sisters and eating them. Хватит убивать своих братьев и сестер и есть их. You know, have a little mercy on the poor animals. Будьте лишь хоть немножко милосердны к бедным животным. And actually come to the blissful life of Krishna consciousness. И пойдите к блаженной жизни сознания Кришны. So now I think the children have made a little drama. И кажется, дети, они подготовили маленький спектакль. Right? Так? This is spectacular. Спектакль? Okay.
So we'll conclude this talking now. Сейчас мы прекратим говорить. And we'll get on to the real business of seeing the spectacular. И начнем заниматься настоящим делом, смотреть спектакль. Okay, thank you very much for everyone coming down here tonight. Большое спасибо за то, что вы все сегодня сюда пришли. If you don't have any of the Hare Krishna books, take a Hare Krishna book before you go home tonight. Если у вас нет никаких книг Харе Кришна, возьмите одну из книг, когда вы And перед тем, как выйти learn домой. about this blissful science of Krishna consciousness. И узнайте эту блаженную науку сознания Кришны. Спасибо большое, Hare Krishna. Bhringa Govinda Swami Maharaj.